首先来看到的就是这个星期，美国大选出现了震撼全球的消息，正在拼连任的美国总统川普还有夫人都确诊武汉肺炎了。现在一切竞选活动都是紧急取消。那么接下来的辩论会是否会如期登场，也有个大问号。而外界则认为呢，引发了这个总统确诊危机的是上周在白宫玫瑰园举行的大法官提名记者会，可能是一起超级传播事件。不过，其实呢，川普也不是第一个生病的美国总统，包括雷根跟小布希都曾经因为手术而暂时下放权力给副总统。来看我们的专题报道。With the breaking news that US President Donald Trump and First Lady Melania have tested positive. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan istrinya Melania Trump dinyatakan positif COVID-19. It says tonight, Flotus and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. 10月第一场惊奇，美国总统川普以推特宣布确诊，成为全球第8位确诊武汉肺炎的领袖，也是全美确诊732万人分之一。各国媒体都在追白宫的防疫泡泡究竟是在哪里被戳破。ที่ปรึกษาระดับสูงของทรัมป์ที่ชื่อว่าโฮปฮิกส์ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด -19 และถ้าเราย้อนไปดูไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้นะคะ白宫核心圈第一位确诊者霍普希克斯，虽然才31岁，从政经历也短暂，却深受川普家庭信赖。希克斯原本为第一千金伊凡卡的时尚品牌工作，2016年加入川普竞选团队，之后一度转行媒体，进入福斯集团。2020年2月又被川普召回，再度进入白宫。You know Hope very well. She's fantastic and she's done a great job. But it's very, very hard when you are with people from the military or from law enforcement and they come over to you and they want to hug you and they want to kiss you because we really have done a good job for them. 虽然身处全美国最高调的白宫权力中心，但希克斯非常低调。加入川普团队后，就删除了个人推特账号。美国知名政治杂志则指出，希克斯是川普家族的真正自己人。身为竞选幕僚，希克斯也一路与川普及第一女婿库许纳等人共乘总统专机。他的确诊不但让白宫防疫泡泡破灭，更似乎带出了白宫的超级传播事件。Tonight, I tested positive for the COVID-19. 前白宫顾问康威参加了9月26号在白宫玫瑰园的大法官提名仪式后确诊。同样出席这场活动后的确诊者，还包括川普夫妇、共和党参议员们，甚至专跑白宫的记者。We're starting to be able to describe this as a potential super spreader event that occurred. We counted about 150 people in the Rose Garden for that event, and as we saw, very few masks, absolute no social distancing at all. 白宫的玫瑰园出现疑似超级传播事件，而举办了第一场总统辩论会的俄亥俄州克利夫兰市10月2号也发表声明，表示有11起的确诊个案与辩论会前置作业有关。无论川普到底在哪个场合被传染，这都代表白宫防疫出状况。This is hours after the president tested positive for the virus, and again, there's no digital thermometer placed on my forehead. Nobody asked if I was coughing or if I had fever. 而除了白宫防疫问题，最高权力者川普的状况也是全球焦点。I want to thank everybody for the tremendous support. I'm going to Walter Reed Hospital. I think I'm doing very well. 川普在发出确诊推文后16个小时，公开露面，前往华府近郊的华特里德国家军事医学中心，入住总统病房，并持续办公。I'm not going to get into the president's symptoms exactly. He's had mild symptoms, but he is hard at work. We're having to slow him down a little bit. 虽然能够办公，但高龄74岁又过重的川普始终是高危险群。一旦病重或者无法执行公务时，谁会是白宫接班人呢？ He can notify Congress, the House and Senate, that he is going to be incapacitated because he'll be sedated on a ventilator, and until he says so, that the powers of his office would be transferred to Mike Pence, who would serve as acting president until the president's health improved.
1963年，美国总统约翰甘乃迪遇刺后，1967年，美国就通过了宪法第25条修正案。第一节是明定总统被免职、死亡或辞职，副总统应成为总统。第3节规定，总统可以用书面声明的方式，把权力责任移交给副总统，直到总统再提出一份重新取回职权的声明。而这样的潜力不是没有。1985年，前美国总统雷根就因为动手术，由10任副总统老布希代理总统8小时。另外，前美国总统小布希在2002还有2007年的时候，也因为做结肠镜检查，2度移交职权2个小时。Because the president will be under the effects of anesthesia, he once again is elected to implement Section 3 of the 25th Amendment to the United States Constitution. Once enacted, the vice president will serve as acting president until such time as the president notifies the appropriate authorities that he is prepared to reassume the authority of the president. 除了总统可以用书面声明暂时卸下职务，美国宪法第25条修正案的第4节还有一条霸王条款，如果副总统还有内阁首长多数都认为总统没有行为能力的话，就可以向参众两院提交声明，剥夺总统职权，由副总统立即作为代理总统。不过，这个条款至今未被引用过。While this situation is a difficult one, we have constitutional and legal provisions in place to deal with this situation and situations much more dire and much more complicated than the current one. 美国1947年就通过了总统继任法案，顺序定得相当明确。在总统失去行为能力时，第1接班人选是副总统，第2顺位是众议院议长，第3是参议院临时议长，第4是国务卿。接着按照部会成立的顺序排列各部会首长的接班顺序。不过，目前的运输部长赵小兰出生地点是台湾，不符合美国总统必须在美国出生的规定，所以不列入继位顺序。而除了总统继位法，美国还有第2套备用系统，叫做指定幸存代理人。在正副总统、2院领袖还有部会首长必须到齐的场合，例如总统国情咨文或者就职典礼，就会有另外指定的人选待在隐秘安全处，以防万一。Worst happens and that person becomes president at least for a while. 尽管美国总统继位法案明确，但这场白宫之战的命运却无比模糊。按照规定，在参众两院同意下，大选可以延后。不过，由民主党把关的众院不太可能点头，且不论是南北战争或者2战期间，大选都未曾延期过。此外，虽然共和党可以召开党大会阵前换将，但许多州已经提前投票，至少有200万张选票已经投下。在此时更换选票上的候选人也很不现实。I think the more serious thing that a lot of people look to is how does this affect the election? Does this change anybody's mind about who they want to vote for or whether they want to vote? Does this put questions in mind about the president's ongoing health? 从川普宣布确诊的那一刻开始，他的病况与恢复程度就直接影响选情。对共和、民主两党来说都是双面刃。唯一能确定的是，无论如何，这场大选将会是史诗级的复杂与混乱。民视新闻专题报道。